Ron jogging kama nani? Ne baba, ne mama Martha Karua, ne governors magwa duto, ne jogo moa Kisumo, gi jogo mobiro koa ko mama, amoso udu ni Nyasaye ber. Bwana sifiwe. Anabiro ka kaka mjumbe manyo mar mama. Abiro ka ni an marito kama mama nobede kansila mokwongo. Anabiro ka kaka ngamorito kama na mama obede meya mokwongo. Anabiro ka kaka ngamobede lo mama kama mama na wae. Awajo kutoka wache. No siepega Mama Pauline genyi mama te nyikwa mama mago siepega kawuono wabiro ko mama. Jakom anadwa wacho ni in e wuon party. Wan waduto waluo bangi. Ki wacho ni left, kaja komo wacho ni right to right. Jaduonga nyalo koni ni Kisumu kucho to wamako ni. Wamako so kwa mako. Jo Kisumu malika chunguru fua moni kapoka tieko. Jo Kisumu chunguru fua. Ero kamano marwani okwado wacho magany. Ado wacho ne kijende moko milore Kisumu. Nitiere yudhe moko ni ng'iewogi ni mondo gibakidi ing'iewogi mondo giketh giwa. Jo Kisumu watim gi nade? Awegi kalimanya sae gwedho. Aya. Mheshimiwa Milly Odhiambo. Hallelujah! Hallelujah! Oganda untie. Ukwe. Oel. Umar. Uchiek. Amilo bedo chiek. Yena uru jothurwa, all protocol observed. Gijakom Raila Odinga gi Martha Karua kotelonwa. Monda wach machuok ke jawinjo ka wandai osenyisowa ni wawach manani tap. Tadwa ni monda kwere ni un joma chua kweru pile wekaso waga henya. Un joma chua wero kaso joma mon. Akwere koso kika kwere. Okinyi gikaso wakoso gikaswa. Sauchiel gikaso wakoso gikaswa. Otieno gikaso wakoso gukaswa. Wambe wewa uru wawinjie met. Hallelujah! Hallelujah! Yena uru monda wach kama. Adwa wacho ni kwa biro kaka joma mine wabiro yuago miyo wadwa. An kawuono noro mabed bonjo mura. Tawacho nikiko Honorable Grace Onyango to nyaka chopi. Omiya ng'ado Bujumbura oko. Tadwa nyiso ugi momiyo majomoko ok ong'eyo. Mama niye mokwongo bedo the first woman member of parliament in Kenya. To be mokwongo bedo the first woman member of parliament in Nyanza. Toke no we had Grace Ogot. Bang Grace Ogot we have Phoebe Asio. Bang Phoebe Asio kau 16 years wabedo gamilo geza. Ane mabedo mara ngwene Nyanza. Oyao nuwayoko soko yao. Nite midwa kasa kanyaka yuage. Baba duani monda nyisi ni odni enot mogwedhi. You may not know Mary, I'm glad to see you. Mama ni lemo ni Jakom. Kata ano kange personally. Tolemo America kumodake no. Imi ya feedback kakilemo ne Jakom. Kendo kakilemo no. Baba nitie jo malemo ni. Miyo sani nyuneno kata Ruto dhiro mogija America. Picha gore mana piny. Ogore koso kogore. Nikech Nyasaye osewacho ni mene tekelu parasim. Nyocha negidhi gikwalo rombe mako uru. Nyocha gikwalo koso gikwalo. To kisomo muma e buk mar Samuel. To muma wachonwa niya. Ni Saulo ne Nyasaye oro mondo dhi oketh piny moro. To Saulo kodonjo to dhi oyudo rombe. Kar mondo keth piny
Seth. To en rombe machwe mabeyo be mokwalo. Mane kaka piny ruoth nomaye. Nyocha kikwalo koso kikwalo. Mane kaka piny ruoth owegi. Owegi koso kowegi. Koro adwa mana wacho wach achiel taweyo. Wach achiel madwa wacho kama jothurwa. Ni kaluwore gi gima nyaneno nyoro jothurwa. Kanya neno gima nyaneno nyoro mawuoyi ni pimonu. Seche moko ji ok nyiswa adieri gima nyaneno. Odinwa kwasewuoyo gi jopiny mar seche 2. Jopiny orwakowa maolonwa mana pi nikech pi en gweth. Ae jogi dinonwa. Mbite gichako gowa gi tiagas. Ae gichako go mtok baba ginene. Gilisasi. Kore ka mtok baba emane ni mbele. Kato kwase wuok makoro wagomo nikech kacha benodi yore. Kato koro wadonje yo machielo. Gidhi gichak gidinonwa yono. Kato kwadi mbele. To gin gi mtok polis. Mama mamoro mondisore ka mama dhako. Owuok gi bunde. To ba mtok baba gi bunde. To goyo gi tiagas. Nyasa achiel na wacho ni ana milo gesa Dr. Nyokwera ni kika donja i tiagas. Adonjo gi thuona koni nego baba kisenega milo gesa. Nyuola ojogi. To gin gi mtokni 5. Be magiluogo tok baba. Ni gidwa nego baba. Nyasa achiel anadwa nyiso jowa. Ma pod milore kodwa. Ni sani nyaka koro pogo kok gi ng'ang'a. In midwa tugo no jopiny dwa deal kodi. Wadil go koso kwa deal. Okwa bitugo kodi. Nikech ka koro chopo kamidwa negwa ka gwen. Niti michung nitibo development mar dau. Be ok mar dau nikech dau to ng'ama miyo. Giwe tugo kodwa. Sani koro wawuok mager. An yogi maya security. Anyiso gini ka security digo do kumiyar. Wadwa gore nyaka. Let me give Ruto one message. Honorable Ruto. Kejboka biluongi ni president. Honorable Ruto. Do not tempt the Pope with njaga. Awacho koso kawacho. Owete mo papa gano. Oboromo gamilo gesa. Chiadne. Aya. Mheshimiwa James Nyekar. Adwa kwayo ni wate murungado machuok matin. If possible, 2 minutes. Please, Jamudong. Ne baba, ne jo mama Grace, ne kanisa motelo nwaka, wendwa duto, mama Martha, jotendwa duto, jothurwa duto, amoso uno kwe uru, okwe kendo. Mokwongo, elojo seme gi loya, abiro mondo wakel mos ne jo mama Grace. En koro onge, to wakelo mos mare. Mar ariyo, tich ma mama osetiyo e Kenya ka, kochakre Kisumo nyaka kuonde duto, en tich ma piny duto timre nadi ong'eyo. Kata kanyo mama nindo, kata ka wan jomo akoni, pok wawacho mondo water wach ne bunge. Mbunge ma Limuru ema nosebiro mokelo wach kakitimo ne mama mos e bunge, ma bungo chung. Tiende ni piny duto ng'eye kodi jaluo kod ki jaluo ting'eng'a, ing'e mama. Oriwo piny ngima. Otelo ne mine, Amilo se wachonu. Ka koro dhi, wakwa Nyasaye oket chunye kamokwe, joge odong' gi kwe. Telo manotelo wadhi go mbele. Molojo ma mine wadhi mbele gi telo mane Grace otelo go. Kidwa paro ng'ato tim gimoro kaka dinotimo kongima. Koro gima nyotimore gi gima osebet katimore. Nitie ondiek moro modonje Kenya kama dwa chamo rombe te. Mogo koneno to timo nadi.
Mafuta koneno to timo nadi. Stima ka koro neno to timo nadi. Jo Kenya biro dak nango. Lweny ma Raila Molo Odinga goyo oken lweny joluo kende. Mama Martha, this war is not for the Luo community. It is not for Raila. This is for the whole of Kenya. Onge gimose lokore Kenya kae maok Raila Molo bete. Kati chaka ni idwa gol section 2A. Kati duoka ne wadwa golo wach Moi. Kati duoka ne wadwa loko constitution. Ngama notele Raila Amolo Odinga. Miyo ngama dwa ng'iyo ngima Raila Amolo Odinga ok ni okodwar joluo kende, okodwar Kenya duto. Wawacho ne Ruto ni ka gimoro ditim Raila nikech kaka nyotimo onge ni Kenya koro timre nadi onge. Tije maduong' moloyo kwe wach mwagoyogi, tij Ruto maduong' moloyo en rito Raila Amolo Odinga, kata katiba dwaro kamano. Kokia to ng'eni wabiro rito kaka wandayo wacho. Kochop kuome to nyaka tiek wa tete to kiko ling ni joluo kende mobiro gore kode. Kenya manginga biro timango biro gore kode. Wamiye ndalo pod wadhi. Maandamano biro dhi mbele kako wachi. Nitie ng'at achiel kende man gi kifungu mar maandamano, en ng'a? Aya, Mheshimiwa Martin Owino, 1 minute. Aya, nione jeshi la baba kwa mkono, nione yote. Sisi kama wabunge tumeamua no retreat, no surrender. Hebu niambie tena, no retreat, no. This guy has very bad plans. Let me tell you in a low tone. Wamepiga wabunge mnada, sasa wameingia mahali ya serikali. One of them is Sunset. Sunset is the heart of Maseno University. The other one is Sony Sugar, the economic pillar of Migori. And there are many. That's why before they kill Baba, they have to kill all of us. Number 2, hello? The reason why we have survived all this as a nation, one jo luonge ngama pogwa. Kendo luoro jotendwa emome wateko namba di. Gwengu ka winjo kumilo ruwe. Ka okunya yudo mibunge ma act ka. To what chief biro act ka okinyi. Mogik. Baba, when you are away. Baba, when you are. No konwa ka. Niko kinyombo game. To kinyombo sakwa. To kinyombo yoma. Ni mano in misumba baba. Koro an uino worship kaka nyombo maber ming'eyo cha. To ng'a game kani an misumba. Nyasaye gwedhwe nying Ruoth Yesu. Aya, Mheshimiwa Rosa Buyu. Gini tek kosok tek. Babo ko wach ni maber. O wach ni ya. Ni Raila Amolo Odinga cha. O wad gi mon. To no wad gi mon nade. Ni donga en wuod sakwa. To makoro wakoni nya sakwa. To kokikendo sakwa. To pokikendo. Omiyo in o wad gi mon. To chako wach ni ya. Ni kapono kikendo game. To pokikendo. To wawacho ni kada in chuor mon. Raila ni dongo kendo game. Omiyo baba in kakibet ni ina owad gi mon ina chuor mon. Omiyo ng'iya tir. Kang'eni
in ngama duong. Ne joma kia ni luonga ni Rosa Kinyi Buyu. Anan nyar mzee manosenindo mawuot sakwa. Anan nyasakwa jigo nyagobei nyabondo. To kapo kawuoyo, nitie miyo moro kama nyaka wuoye. Mama ni en mjumbe manotiyo kaka woman representative mar Baringo. To en kendo, en chairperson mar Women Congress mar KANU. Uyie ni mondo winje wachne. Gik mwawacho kuom jothuru gigo wawacha sani to bo winja nikech wano kwa luoro ng'ato. Mama Gladwell, karibu. Iluongo ni Gladwell Chariot. Nyono koso ok nyon. Biro koso ok bi. Oromo koso ok oromo. Karibu mama. Right Honorable Raila Odinga, the Prime Minister, Mother Karua, governors, while I really recognize my former colleague, Gladys Wanga, MPs, and senators who are here, the county assembly members, speakers leading them, clergy, and everyone else. God, praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Unajua mumeongea hiyo lugha yenu mpaka hata mimi nimeelewa na sielewi. Haki ya Mungu si ni tamu. Yaani sijui mnasema aje. Ni vile tu nimekuwa mzee ningeolewa hapa. Lugha ni tamu, yani tamu kabisa. Alafu nimeshangaa kitu moja baba. Hawa watu wa Luo Nyanza huku, mnatoa wapi nguvu ya kuongea hivi? Ni samaki re chama ni nini? Unajua sisi huko kwa Kalenjin community hatuwezani na hii mambo. Yaani tukiongea sijui ni mursiki na tuliletanga tuongee pole pole. Siku moja huyu governor wa Kisumu anaitwa Orengo. Former senator huyu wa Siaya, governor. Siku moja akaniita, acha tuseme story, si tuko kwa mama. Hasa tumeenda siku hiyo serikali ya Uhuru na baba na handshake. Sisi wengine tuko kitu tunaita embrace, tukiongozwa na Gladys Wanga. Bas sisi tukaenda hiyo mrengo, alafu sasa governor huyu wa Siaya akaniambia mama ya Baringo, mimi ndio nataka sasa wewe usome hii kitu. Mnakumbuka hiyo kitu wabunge? Wachana na mtu naitwa wakili. Mimi nikasema wakili mkubwa kama huyu kama amesema mimi nitasoma. Unajua nini ilifuata? Mnajua nini ilifuata? Kuanzia siku hiyo mimi nikasema kama ni mbaya, mbaya. Na ikakuwa mbaya mpaka saa hii baba. So siku ya leo, wakati imekuwa mbaya hivyo baba, hiyo tia gasi ya kwanza ya kwenda nyumbani nikakula. Hii tia gasi nyingine sasa sijapata pash vile inakulwa, mtanifundisha pole pole. So ile kitu nimefanya leo ni kuja hapa kuomboleza na nimetumwa na chama. Chama ya mama huyu, Mama Grace, ni chama cha KANU. Chama cha baba na alafu mimi juzi vile nimefanywa hivyo, basi chama yangu ikasema huwezi kaa nyumbani. Wacha tukupatie kiti moto ukalie. Wakanipatia, nikawa the chair ya KANU Women Congress National. So nimekuja hapa kwa hiyo kiti. So yangu ni kusema kwamba tunaposherekea maisha ya huyu mama, tunawaombeeni pia nyinyi viongozi, kesho msherekewe na watu vile huyu mama amesherekewa. Mama Mother, congratulations. Congratulations. Umesimama kidete. Knowing where you come from, like where I come from, it is not easy. But congratulations. So yangu
because niko na apologies and condolences kutoka my chair. Please give me chance to read what he has said on behalf of the party and himself for Mama Grace. A message of condolence from Honorable Gideon Moi to the family of the late Mama Grace Onyango. We join you, the family, friends and compatriots, in mourning the late Mama Grace Akech Onyango, the first female mayor and member of parliament to be elected in Kenya on a KANU ticket. Mama Grace Onyango was a trailblazer in all fronts and a devoted advocate for women's participation in politics in Kenya. Popularly referred to as Nyabungo. She cleared the thorny bushes that hindered women from rising to politics. Her historic election to parliament as a member of Kisumu paved the way for others to follow in her footsteps, as she remained a champion of social justice throughout her career. Indeed, she worked tirelessly to promote gender equality at a time when such pursuits were frowned upon in Kenya, and advocated for policies and laws that improved the status and well-being of women. During her time, she was instrumental in the formation of the National Council of Women of Kenya, which played a pivotal role in promoting women's interests. Mama Grace Onyango's legacy will continue to inspire women across Kenya and beyond. To strive for a greater representation in politics, she will be remembered as a true champion of women's rights and pioneer in the struggle for a more just and inclusive society. Mama will be greatly missed, but her impact on Kenya's political history will endure for generations to come. On behalf of KANU, I convey my deepest condolences to you during this difficult time. It's my prayer that you find comfort in the Lord and solace in the memories of a remarkable life and legacy. May her soul rest in eternal peace. Read by Honorable Gladwell Cheruiyot Tungo and from Honorable Gideon Moi, National Chairman, KANU Party. Thank you. Bye-bye. Najua hawa hawezi ongea kama baba yuko hapa mpaka arudi. Tunapongojea, mimi nataka kusema kitu moja yenye nilisema kwa Kiingereza usazile, nataka kusema kwa Kimombo. Mama, tunataka kusema nchi hii ni yetu sisi wote. Na kama ni yetu sisi wote, ni lazima tuheshimiane sisi wote. Na Kenya ni kubwa kuliko mtu mmoja. Kwa wale ambao wamejawa na kiburi na waweze kushushwa katika jina la Yesu. Kwa wale ambao wanakula na wanasikia vizuri, tafadhali sikizeni wale wanalia kwa sababu wako na njaa. Kwa walinzi wa nchi hii, mchunge wananchi wote pasipo na mapendeleo. Na kwa kanisa, tendeni kazi kwa haki. Mubarikiwe. Wapamne uro woyo kosa kwa uoyo. Adwani monda wach kama kapokadonje siasa. Kama chunge kae ni achung kaka outgoing vice chairperson mar Kenya Women Parliamentarians. Adwani monda gone giero kamano kuom chungi mama kata diere manyocha mama ngima. Ne wabiro karibu mine 20. Mwalimo mama ode makisumo. Mwago chongwa piny mwakone ni Mama Grace erokamano. Gimomiyo ne wagone erokamano. Dhowa mati wawira mwawuotho gi dhok makwar mowirni. Ok dine wawiro kama Mama Grace Onyango ok dino yawonwa yo. Nikech noyawo yo. Mine mane bunge wuok na kwan gi owuok kuom mine adek kende. Ochako wuok, olokre mine 9, ochako lokre mine 16. Ochako dhiye mine 21. Sani mine moyiere constituencies mogore gi chuo moyier gin mine 29. Ber koso ok ber? Mano timre mana nikech Mama Grace Onyango osewach ka ni en ok nen miyo morito ni mono gwel.
En miyo mochung' to kendo chung' to campaign gi chwo tiyiere. To kose yiere to tich motiyo maber ema gole meya, ema chako tere mondo bed town clerk, ema chako tere mondo bed mjumbe. Mana dier koso kadier. Omiyo wan kaka mine moyier makoro ntie parliament. Ibed woman representative, ibed miyo moyiere constituency. Tijwa maber ema bro miyo yier mine moko. To kok watiyo maber to wadhi go namba mine piny. Omiyo wane manyaka wati maber to kendo nyaka wamak bede mine moko mondo watingi malo mondo mino tel. Adier koso kadier. Awacho nikech mine moko kose yier to dwa winjo wach mine wetegi. Nyaka wajol mine gi to kendo wati matek mondo wamed kwan owuoge namba 29 to dhi kata namba 50. Mano ber koso ber. Achaka wacho kama. Sani e pinywa ka nyithindo kong'eyo mine gi kata wuone gi. Agoero kamano ne Jean. Agoero kamano ne Pauline. Mama nyocho se chopo kama mama koro nyocha ngimane nitie mana lwet nyigi ariyogi. Tiende ni gin ema gichiemone, gin ema giyueyone, gin ema kata kolosore, gin ema giyueye. For since 2015 nyaka sani, igni 7, mama obedo mangima nikech un. I want to thank you from the bottom of my heart. I was there, I saw what you did for your mom. Togi malitna, ni nyithindwa sani onge manyalo rito minegi. Agoni wero kamano kuom tich mutimo. Adwani monda donje siasa matin. Anan jatelo Kisumu West constituency. Mano e kama Maseno University ntie. Constituency wa emanyocha nyathi mokwongo olware e maandamano makoro watimoni. Nyathi miluongo ni William Mayange. Bange nyithindo koro selwar Kibira. Nyithindo selware Embakasi. Kisumo nyithindo selware. Akwayo mana gi kwe gi muolo. Nigi lwar to wan pod wadhi mbele. Dwa chunge kuom dakika achiel kende mondo walam ne nyithindwa go ni pok wachopo wuoth to wane wuoth mondo Nyasaye okete chunygi kama ber. Agoni wero kamano. Gima dwani monda wache platform ka Nyasaye omiya teko monda wache. Ageno ni jakomo be Ruto. There is a direct correlation with what His Excellency Prime Minister talks about hunger, server, unemployment, and status of this country. That correlates directly, and that must stop. Kikuluora na mako mabei kaka woman rep. Tobunge kacha. Adwanyono la magodra gichuogi. Aritogi a privatization bill. Wadwagore kaka sa sudo. Sudo kosok sudi. Haya. Mheshimiwa Ruto Odinga. Mheshimiwa Ruto Odinga. Prime Minister Imara, ne Jokisumu manitie ka duto, wajumbe duto, Jokisumu manikat fwana uru, fwana min Kisumu. Ano kadwa wacho mang'eny, wacho kanyal mere konga, ananya min Grace Akech. Adwa na wachnu ni Grace Akech ni mopuonja. Ng'eny na kiwinjo Kisumu kucha. Tiko ni anja kom Raila mano miyaga certificate ni moda bed women rep. Ngama no mi achung. Gavana ma Kisumu. Nen mama Grace Akech mula no kani.
mano koni nyaka wuor dhiyo. Dhi mondo dhi chungi chuogi. To na dhi ma chung kodgi. Mane be na lo chuogi magi na loyo te basa koro gi maya maya. To adwa nangisu Nikresa kesne mama motegno kabisa. Wande moda Kisumu ang'eye kendo noriwo wiwa waduto. Tano kadwa loso. Akiema na giyo. Debe nange giyo. Dako ni agiyo topoda. Nyaka wuon. Nyaka oche. Nyaka wuon mokjono negi wuon. Akes nyabondo. Akes nyaka ngo. Akes nyaka wurma okjono negi wuon. Akoni ni. Adwa ni mona niskres akes. Niki chopo Paulo. Toki neno giga kodinga. Tidodi neno no. Oroka no. Tineno Mary. Tineno Buri Saka. Tikol gini wuod gi Raila se wuog. Owuoko mako wirwat. To kuma make wirwat dero. To wanwadwa konye. Mine gi yowuyo wuok ka ng'anyo. Aya. Erokamana inya. Kwa tieka. Kapo kaluongo Dr. Buro Odinga. Give me your ears. There is some message you want to pass to the international community and the church. We have just been informed. Oh, sorry. Yeah, we have just been informed that the American ambassador to Kenya is condemning the police brutality against journalists. But that is not enough. That is not enough. Yesterday, I tweeted that the Ruto regime is only comparable to the regimes, if I may recall, in Cambodia, then under somebody called Pol Pot. Then in Haiti, under somebody called Jean-Claude Duvalier, Baby Doc. And then in Central African Republic, under Jean Bedel Bokassa. The reason why I'm referring to this is the international community cannot exhibit selective amnesia. You cannot condemn the attack on journalists and you forget to condemn an attempted murder of Raila Odinga by the police. If you want us to trust you or to believe you, in the same manner you are condemning those excesses against the media, you must also come out categorically and condemn the attempted murder against Raila. You, the international community, and the church. Okamano. Because you can remember, in the year 1994, when a mistake was made in Rwanda, and President Habyarimana was assassinated while in air, because you chose not to speak out. Within 1 month, the Rwandese lost almost 1 million people. So are you waiting? Is the international community waiting for Kenya to plan in genocide before they can speak out? Or what are they waiting for? That's the question we want to ask today here in Gem. That if you truly mean well for us, you must come out strongly today, not tomorrow, and call out Ruto and his regime. There are no two ways about it. Kuro yenauru and called most special mwako Mheshimiwa Gogo au Rangwe, Mheshimiwa Adumanka, Dakachiel tu, ay Dr. Buro Odinga. Taya meyo governor Masiaya. Of course, one called deputy governor Makisumo, Mheshimiwa Oweli Matiwia. Erokamano, to the church I will not belong. Mokuongo adwaro na go mos makende. Na chopo biro iko nyar bungu
ka jotenda osebet ne an gi weche moko mane momaka weche jasumbi chama chando wa mnoketo wa mosebedo kadhigo mbele Nairobi. Koro ne an e court and I left Nairobi at 10 by road. Koro mane momiya chopo, kora kwayo my party leader no nyalo ng'wonona. Kora ng'ene mang'eny osewach kuom nyar bungu. Kendo incha se lose wiye matin ka on Monday bene an gi wach momiya deko kane to nochuna mar riembo mabiro Kisumo kama inche nitie chokruok ma inche jo Kisumo loso ik mare. Koro miyo kabiloso mang'eny nekech an or jogemka. Ung'e kinda kako osebedo gi family mar joka Nyabungu en sakwa gi joka Jaramogi. Gemka be kwa bire to ka iluongo ne Karareu. Karareu ka koro an or nekech akendo nyar joko Keno, nyar the late Mzee Charles Adero loka kacha, which is ya koro ka mama Manyabungu ni koro en mother-in-law mara gi koni gi Gemka, to nyige gi to koro yuoche Aduma. Koro miyo okado wacho mang'eny nekech ing'eni Gem is a special place. Dak gi nyigem be ong'e yiero kuonde ma gidhiye, nekech kidhi tiyudo kamolo tinga man gi moro, Anyang' Kanyong'e man gi moro, Dr. Nyikale man gi moro, to Gaduma kowuorni. Koro malich ahinya madwaro na wach niche na wacho ni Mama Grace was steadfast nekech the struggle mwantiere manye bae jatendwa gi lisasini did not start yesterday. I recall in 1970, around 1974, when Jaramogi formed what was called Radet at Riat in Kisumu. And ndalogo jomane nyalo bede bath Jaramogi were counted. Nekech kata kalo and dala Jaramogi ni nyalo teri a cell. So in that meeting, mane losogo Riat, ni Radet, Ramogi Development Trust, would be a public non-profit making organization but run on commercial principles. I still remember the words of Jaramogi when he said that the membership of Radet would not be based on creed, religion, sex, or tribe or ethnicity. Among those who attended the meeting then was Mama Makawuono Wakokan, the late Job Omino, Okang Tolo, and Mzee Odungiranda. So the struggle has been long. Adwanu anyis jowa matemo ndhogowa to gichamo remb luo nyiche gidonje bunge gi nying Raila to koro ginyalo bede kama ng'ato plan ne dwa noneg Raila ne bayo gi lisasi. Wadwanu anyisgi ni it will not be easy for them. It will not be easy for them. Koro miyo kadwa wacho mokalo kanyo nekech jotendwa ni kabro loso. So adwa nawegi kanyo. Erokamano, thank you. Aya. This is the only deputy governor who has been with us in all these journeys. Just say jambo. Matthew William Kisumu. Osebedo kodwa in all these events. Erokamano, my condolences to the family, Mama Pauline, together the family. Mama's legacy lives on. She has been immortalized in Kisumu at Mama Grace Onyango Social Center, and in Africa, Mama Grace Onyango Digital Foundation, Health Digital Foundation, together with the Alberta Sisulu Foundation in South Africa, will help in revolutionizing health in Africa. Yodala untie. Ane joramara ilamolo dinga kamaendi. Une madwa uwe koduka uono. Yesterday was the turning point. How can this illegitimate regime organize somewhere in Eastlands in a cul-de-sac to ambush Raila Odinga and his team? They poured on him liters and liters of Magia Pilipili and thousands of tear gas. Then they aimed their bullets at him.
not 1, not 2, not 3, but 7. The battle ahead is not going to be won in parliament, not in the county assembly, but on the streets. In mapoki huoko iritango tinego Raila Amolo Odinga. Emomio Monday, we want to see all those who love Raila Amolo Odinga joining the struggle. Asanteni sana, Mungu awabariki. Aya, asante, Dr. Buru Oginga. By the way, that colored water, which was being used by the police yesterday, we are aware it has come from Museveni. That colored water, it has come from Museveni, and Museveni is forgetting that his goods are passing through our land here. We will. Numando ne kaloga madala waka. Okunge. Aye. Jodala duto tomolo to koro joka baridi to koro gi jodala majapuonjna mano selal Edward Onyango baridi to gi welo duto mochuopo osiepe moa kuonde mopogore opogore. Kawuono wabiro konya menwa. Wabiro konya minwa Grace, to kwakoe ni wayuak. Wakoe nikech wa celebrate ngima mare. Oseda ke yo moriere tir. Kendo Grace oserito ji mang'eny. Kendo oserito piny. Mane momiyo pinywa mar Kenya ni. Kanyo Grace othoto wachne odhi oyali e bunge motegno ka irwakego. Tana nyalo wachonu ni nyabugu ni an wadak kode. Wadak kode Kisumu ka higni mang'eny krandalo manadhi loka gin magikoa. Kata kane adhi e piny Urusi be ubiro molimo wanyaka kucha. Ta adwa ni mondo anyisu ni en e kinda kode oduong' mohinga mabor. Nikech Grace onyuol higa 27. To mama na monyuola onyuol higa 23. Pogruok me kinde gi mama na en higni adi kende? 4. Higni 4 kende. Ma Grace ne nyalo bedo mama na, no nyalo nyuola. Tang'isou. Mane momiyo joma wacho ni Raila oti kanyo nyalele nyathi matin ni. To emomiyo Grace gimoma achiel kende madayani mondo awachnu. Awinjo ka ochiw nende. Tadwa ni mondo anyisu ni Grace ne en ng'ama principled. Siasa manobetie no ok ne yot. Siasa ok Grace obet ndalo mayot. Ng'euru ni ndalo mane Grace odonje siasa higa 69 e higa mane Kenyatta goe KPU marufuku. To be higa mane Kenyatta kao Jaramogi mosoye iye. Te higa makoro Grace bende donjo e KANU to KPU be koro kogo marufuku sano. Upane ne en gima yot. Ok ne en siasa mayot. To dhi odonjo tanyalo wachonu ni Grace obetie KANU no. Chakre kaka ne odonje no. Kanogo chama mare miluongo ni KPU marufuku. Obetie KANU no nyaka nyotho. Lokruok mosebetie kindego ndalogo duto. Chakre ndalo chande nyaka sani machama wasedhiye wadunre mang'eny modhi ochak Ford Kenya, moa Ford Kenya mwadhi NDP, moa NDP mwadhi LDP, moa LDP mwadhi KANU, moa KANU kwadhi LDP, kwa LDP keka wadonjo waloso ODM. Mago duto te to Grace ento chung ni ento en ang'ono KANU. Uparo ni mane ok nyiso principle. Grace no chung gi principle mare. Ni an kamako ka kata nyithiwa kata udhi koni an kodu tato mara machiel kama chungi ni achunga mane kama chungie. Mano aparo ni en principle
ma onego ung'e ni mano ne timre kuom Grace. Mar ariyo, daher ni mondo anyisu ni Grace kaka nyicha nodak. Grace nyocha odak gi ji mang'eny maber. Kendo Grace orito joma ng'eny. E kindgi gi Jaramogi, samoro Jaramogi ne nyalo wachone ni dhi koni to Grace wachone ni ababa. Ayie to kata kamano ato weya gi mara mani weyani. Koro mogik, jodalawa. Ano ka miya gini seche moleo, ka dhano oserumo weche mang'eny mosetiekona. Koro I just want to talk to Ruto. I want to tell Ruto. And Ruto, I have information that you and your deputy, you have intention to finish the life of Raila Odinga. I have that information. And I have it because even Gachagua himself announced it and said that we are going to now deal with Raila finally. We are going to deal with him conclusively. That the demonstrations will be the last of Raila again. When you say that this is going to be the last of him, what do you mean? You mean to say you want to take the life of Raila. But I want to warn you, Ruto, that if you attempt to Ruto the life of Raila, I tell you that Kenya will be worse than Rwanda. I must warn you that Kenya will be worse than Rwanda. And I also know something else, that our so-called development partners who are your friends are privy to this information. They are privy to this information and they condone it. They condone it. And we are also warning them. We are warning them to keep off the affairs of Kenya. Kenya is for Kenyans. And we know it much better than all of them. Whatever they are bringing as advice should just be an advice and it should be there. But we also know that you are the one who put Ruto in power. That is why whatever he wants to do, you are trying to defend. But we are warning you, please, please, for goodness sake, keep off the affairs of Kenya. Okadwa nuwe mokadho kanyo. Asengiso gimo, awacho pacha, tukena awacho gimang'eyo. If I'm not saying the truth, let them deny and let them tell me what they want, what they know. Erokamano, ageno ni ka gimatin mawachogo, Nyasaye were akwayo. Ni mondo ketna chuny nyathiwani kamaber e polo malo. To kendo mondo Nyasaye were oritna jogegi. Mondo kik gilar mwandu, kik gilar gik mang'eny, gibed gi kwe e kindgi gi hera kende. Kaka nyaminwa nohero ji. Mano kende gima dakwanegi kaka anko gima duong', akwayo ni ritre uru maber kendo kik udhaw. Erokamano uru ahinya. Haya, asante Dr. Buru. Sasa mniruhusu nialike gavana wa county Siaya. Gavana James Agre Boborengo aendelee na ratiba. Asanteni. Asanteni sana. Joy! Joy! Neno ka upoto. Ni President Marwa Raila Odinga. Tony Deputy President Marwa Mama Martha Karua. Ni governors duto mochopo ka kawuono. Giwa bunge duto mochopo ka. Gi members ma county assembly. Tomoloyo. Family mar Grace Onyango. To gi jodolo man ka. Kawuono en odiechieng' malich. En odiechieng' malich
En odiechieng' malich. Kawuono odiechiengni ema wakwere ji ka wan gem ka. Jogemu yien wakwer ji ka wan gem ka. Kora kwayo kan orengo nyatieng' orengo nyawa. Kapa pokagoni gi uwi. Waluongo Nyawang'aya. 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 Erokamano ahinya, Your Excellency President Marwa Raila Odinga, kaachiel gi Deputy President Martha Wangare Karua, Governors waduto, family, members of the National Assembly, members of county assemblies, protocol duto kwa observe kaachiel gi Gem Siaya, Nyanza duto tete man ka gi Kenya mangima woso uno kwe uru. Nyasaye ber, seche duto, wabiro kaka Homa Bay, nikech Mama Grace Onyango no yao nuayo. Mane momiyo an Nyawang'aya nyalo chung' kaka wuono ni an governor moyier mokwongo mamiyo region wani. Wabiro adwani Homa Bay mine ma jotelo ma Homa Bay duto mane wabiro go mane wawuotho go ka ochung' malo kaachiel gi speaker marwa duto te. Ne wabiro mondo wanyisi we came with the entire women leadership of Homa Bay County to honor Mama Grace Onyango as the woman who broke the glass ceiling and the reason we can stand here today as women elected, because she opened the way for us. Amilo geza bewan goka, mano be notelo nwa Homa Bay kocha, angi apology mar Dr. Ivo Bara, mabende nedende lit, emomiyo noko chopo, kaachiel gi Dr. Lilian Gogo, mabende no sekel apology ne Gopio Wandai. Gimadwana wachi jothurwa, as was said by Julius Caesar in 049 BC, that we have crossed the Rubicon. We have reached a point of no return. And I want to tell whoever it is out there, before you kill Raila Odinga, you kill us all. You must first kill us all and pass with us. I have heard some people talking everywhere. Kawan gamolo dualuora ngo, uodua mapinjo luoro, makata gachieta temo wire, to donge no chamo wange. Before you arrest Raila Odinga, you must build a prison big enough to arrest the rest of us Kenyans and put them there first before Raila Odinga can walk in there. We have reached a point of no return, Jothurwa. Kanga todua mulag bolo Odinga. Wawuo koko wate. Koa ugwe nyaka Imbo. Ng'eyo ni jogi padi berberi madhe kwesi. Mama Martha, they think it is berber you can take a kwesi. Because for the last couple of days, they think they have been blocking you left, right, and center. Come Monday. I have heard them saying that you don't know the direction to State House, you don't know the direction to these places. It has been a warm-up. Come Monday, we will reach whatever the destination is that we need to go. Under the leadership of Baba. We will reach. Wabro chopo. Wabro timorenade. Kingeni in wodigem kani no yeri gi odiem. To kare gi moro onge log ni no in long lelo. Iluori wuotho kaji kacha. Nidhi wuotho nidhi manyo ki ang'owa. Omera we tugo gi ji. Nyasaye gwedhu. Erokamano Nyawang'aya, mano gavana ma Homa Bay.
Koro kuyena mondo luong nyakwar jamoko Gavana Ochilo Ayako. Joge muntie ng'ina ne nguma etiketa ne malo kanyo keta ngum malo kanyo wuok ti chopo kose ok chopi baba ngum ni eng'eyi kama kata lisasi kata tiagas ok buogi donge kamano chaki ng'ina ne nguma ne ane lwete kamano ing'eni baba ni en baba nyake baba mar Ruto en baba mar Gachagua to ng'ato kocha wuon gi kata Nyasaye ok gwedh gigene donge kamano an adwa wacho matin machal kama aneno kaka jomigori ringo nikech kure maaye baba wasebedo kwa hogi ahoya mondo kik gimuom chiel to kama koro ne joka bai gi lisasi adwa wacho ne ng'ama wacho ni president inyalo bedo gi bunde te to ok inyalo telo kinego ji kopo notimo to wanyise kawuono ei Gem kaa ni nyaka oganda ni obro nego te to ok bi make gi jo Kenya piny ngima bro make inyalo nego ji gi bunde ma ing'iewo gi pes jogo inyalo keto ji e jela ma ichulo msach jogo gi pesa mag jogo ok nyalre. Sause gik mimi nataka kusema hivi, serikali yoyote ni lazima ilinde maisha na mali ya watu. Serikali ni lazima ilinde maisha ya kila mtu, ilinde mali ya kila mtu. Kila wakati Wakenya wakienda maandamano, Wakenya wana exercise their constitutional right ya kuandamana ili wasikilizwe, ili mambo yao itatuliwe. Lakini serikali sasa imeamua kwamba itaua viongozi. Na naona wengine wakisema ati wanaweza kuua Raila Odinga. Mimi ningependa kuwaambia kuna jela ingine kubwa, ingine iko Binguni, ingine iko Hague. Ukimua Raila Odinga unaweza kuua watu wengi na hata wewe mwenyewe unaweza kufa. Mimi kama kiongozi naweza kuwa mdogo, lakini mtu yoyote anadhani ati ukiua Raila Odinga Kenya italea. Hebu jaribu. Gitem koseki gitem. Gitem koseki gitem. Adwanyiso ni ng'ato ne nitie la kidube manowero ni every building will be prison. Every school will be prison. Biro timore Kenya ka wabiro declare uhuru, onge police mora mabro bedo Nyanza nikech wanyalo laogi, onge mabro bedo Nairobi wanyalo laogi. Wadwaro ni mondo serikal mantiere sani ong'i weche maandamano kendo polisi ong'e ni haki ya kuandamana ni haki ya kila mtu na jukumu lao ni kutulinda wakati tunaandamana na kulinda mali yetu. Donge kamano. Kwa hivyo hiyo tunasema tuombi kose ukwayo. Uwacho kose ukwayo. Awacho kawuono ni en tich police gi serikal mondo lit Raila mondo eka kwe obede. Awacho kawuono ni en tich serikal gi police mondo rit jo Kenya te seche magi andamana mondo kik ng'ato hinyre. To ka police owuon ema dwa hinyo ng'ato to kata chike go onge tiende. Benitie tiende. Donge wakalo gi atiendara ka. Donge wakalo gi kuonde magintiere gita. Ere tiende ng'eye ni en police to dwa negi. En onge gi ngima. Jodala gi onge gi ngima. Ok adwa wacho mang'eny nikech juogi chiegni maka. Erokamano. Erokamano nyakwar jamoko. Koro adwa luongo owadgi Mary. Professor Peter Anyang' Nyong'o. Erokamano.
kakadho kuom kanisa maler mar Anglikana mobiro arus mogik mar Nyarbungu, kakadho kuom our Prime Minister Right Honorable Raila Odinga and all wajumbe and governors maka kawuono. Nyako moro nowacho ka ni chuo kasoga mon, ni kik wawe kasogi, ting'eni kikase kiyudo gimoro kamano. Bwana Yesu asifiwe. Omiyo chuo kik uluor, kasgi ura kasa mondo kwadhi mbele together. Kinde moko nasomo kamoro ni to come is wonderful, to come together is divine. Omiyo aparo ni wadhi together kamano gi wakina mama, kik wawegi chien. Wayiere. Bwana Yesu asifiwe. Adwa wacho joluo gimoro achiel kende. Adwa nuling mondo winja. Ketwa mabor. Kane Jaramogi kedo ni piny, Luo Thrift and Trading Corporation nen gi moto moro achiel. Kinda e teko, sinani e lweny. Ama sivyo? Kindi ang'ono, to sinani ang'ono. Kisungu wacho ni yani, determination is strength, resoluteness is the essence of struggle. Gima dhi timre Kenya kasani, en wachopo kamoro mluna kirikiki. Mwasene no nyoro. Wasene no nyoro, gidwani giketh pinjo Nyanza joluo, kagi ng'eni ni kinda mawandgo gi teko nyaka ne wachak go uhuru nyaka sani. Emose kelo changes Kenya ka. The year 2001, Kenya was almost breaking. It is Raila Odinga who said, Kibaki tosha. Monyuolo nak, mano save Kenya. Sirkand nak, mono stabilize economy of this country. We are now in a very dangerous situation now in Kenya, and you know it, politically and economically. But we have a resource. We have here Raila Odinga, our party leader and the leader of the movement, and Martha Karua is here, the deputy. The only person we don't have here today, Kalonzo Musyoka. To jiadeki, emanya lokonyo Kenya. Kejo moko katos bayo, okogise bayo. Kinda eteko, sinani lweny. In the national anthem of Kenya, we sing, justice be our shield and defender. Justice be what? A shield and defender. Force and cruelty and violence cannot be our shield and defender, especially when it comes to those charged with leading the nation, or those who have assumed the responsibility of leading the nation. We as Kenyans who are in the struggle for the second liberation, and now we are in the third liberation, we must continue to be resolute and determined to defend our hard-gained independence and freedom. Are we together? Are we together? Therefore, we must stay together, because in our hands, in the hands of Raila Odinga and Martha Karua and Kalonzo Musyoka, lie the future of this nation. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Asanteni sana. Erokamano. Abenda dwa wacho matin uyena. An gimokwongo wacho niya. Ne ngimana kaka jasiasa nitie jomomiyo nabedo jasiasa kaka achalo kawuono. Grace Onyango makoro wako kawuono ni kana ni jela kamiti. Mobila ne koro kogola e jela. To giwacho ni monda yier kama onego tera kagikela Kisumo. Oweya e bus stop Kisumo. Ta wacho ni gikuweya kae. To onge kaka nyalo bedo nikech na jela gi siling 10 kende. Mane msara mane gimiya e jela kamiti. Koro na kwa gi tera ka Grace Onyango. Koro Grace emono kawa moketa e ode ma madho chai kaka ng'at moa e jela mane poko madho chai kuom deche mang'eny.
Aye omiya mtoka otera Ugenya. Aye Ugenya gotieno tuo moro nogoya marach. Motera Siaya sa auchiel motieno. Aye Siaya yene onge chieng' nogono. Ma Jaramogi Oginga manobiro gola gokinyi ka otera osiptal ma iluongo naga Kan. Omiyo engimana akwano Grace kaka jok ng'at mano oting'o bada malo. To moloyo Jaramogi Oginga Odinga gima pok owacho ka. Dhand Grace Onyango bende obede nikech Jaramogi Oginga Odinga. Nikech ndalo cha ng'ama miyo mondo yieri mibed mayor midonji bunge ka ok ne Jaramogi Oginga Odinga ne dakodonjo e bunge kata obedo mayor. Kata anorengo nyachieng' kama koro aromeni manyalo kawo kom mayudi kane onge Jaramogi ne dakadonjo. To kata sani ka Raila wacho ni left to adhi right to mane kaka kom bende orumo kuom orengo kae. Koro an achiel kuom joma oseneno kuom Jaramogi Oginga Odinga gi party leader marwa Raila Odinga ni kidwa mondo piny opari yo makare nyaka imak telo ma Jaramogi ndalo cha to sani en Raila Odinga. Wachna mar ariyo kaka Joluo selalo yowuoyi madongo agwengi kodhek e Gemka. To alalo Mboya. To alalo Odhiambo Mbai. Ka usomo gigo maber. Tiyudo na ndhoga nowuok kuom Jaluo kae. Kata na Yesu ng'ama nondhogo Yesu ne ok en Muindi. Ne en Ja-Yahudi. Yesu ok Jaluo nondhogo Yesu. Ng'ama nondhogo Yesu ne en Ja-Yahudi. To koro iluo ka nyaka watang' na ndhoga. Nyaka watang' na ndhoga. Andhoga emomiyo uko nindo. Emomiyo Odhiambo Mbai onindo. To emomiyo Agwengi bende onindo. Jadimo yieno wakwong'o andhoga wakwong'o. Martha Karua, when Jaramogi Oginga Odinga was being buried, I talk about hypocrites. I said hypocrites are the swines of human civilization. If you are a good reader of the Bible, there are many verses dealing with hypocrites. And in the Bible, you will find a verse that says, it is bad to be a liar, but the worst thing more than being a liar is when you are a liar and you're a hypocrite. I want to tell you from Gem, and I'm facing Gachagua and Ruto. You say you are Christians. Our Lord Jesus Christ talked about many hypocrites in the church. Prophets who are hypocrites. Seers who are hypocrites. Gachagua and Ruto, you cannot be Christians. And you use bullets to kill the people of Kenya. Christians use the Bible and they reason together. This thing that we are seeing in Kenya today is worse than what was seen in Haiti under Papa Doc and Baby Doc, where the police were turned into a gang and goons who are killing the people. They are known as Tonton Makut. The police in Kenya are becoming Tonton Makut. And we are telling Ruto broadly here in Gem, if you touch Raila Odinga, I can tell you, you'll regret the day you were born. You'll regret the day you were born. And to Gachagua,
Gachagua, you cannot be a Mau. Does a Mau look like a Gachagua? Do you see the face of a Mau in Gachagua? In fact, some people tell me it looks like somebody from the Rift Valley somewhere. A Mau is somebody like Martha Karua. A Mau is somebody like Raila Odinga. Gachagua, you are a home guard who is killing his own people. You cannot be a freedom fighter and preach the messages that you're preaching to us. And I want to finalize by saying there are many words that people use. There are those who are called despots. When I hear the word despot, I see the Kenya Kwanza government. This is a government of despotism. When I hear demagogues, and demagogues are the people Wandai was talking about, the Bokasas, the Mobutus, the Papadog. When I see Ruto in broad light every day, I think of demagoguery. They are just simple demagogues. When you think of oligarchs, oligarchs are people who use the state to enrich themselves. When I think of oligarchy, Kenya Kwanza administration is an oligarchy. And to the people from the United States who are telling us it is wrong to go for demonstration, I'm addressing directly the ambassador of the United States of America. If America preached the kind of messages they are preaching to us today, because America was founded on rebellion. The American people went to war. That is how they got their freedom. So, Madam Ambassador, you cannot risk American business to the expense of the freedom of the people of Kenya. If you are a friend of the Kenyan people. Omeana tieko kawacho. Awachi. Awachi. Higani. Higani. Kawa yere ne ongeringo. Jadimo yeno ongeringo. To kaka neno kaka pinyo yegi baba. Pinyo yegi baba. Nyaka Mount Kenya nigi baba. Higani 2023. This is the year for freedom, the third liberation of the Kenyan people. And in my dreams, and my dreams are going to come true. Nimita wingi, nana no kamato chunkanyo. Tanyang wood meri chunkanyo. Tonyawanga ni kanyo. To chila yako ni kanyo. To pio wandai ni kanyo. To buru ni kanyo. Ni mimi, Raila Amolo Odinga, naapa kwamba nitaitumikia serikali na Jamhuri ya Kenya. Mwenyezi Mungu unisaidie. Mano timbre manakuwa ye bedo bang jakom. Koro jakom wan kaka governors. Wadwa nyono tiendi. Onge development moro mangato nge. Onge mbunge moro nge development e Kenya ka. Molo jakom. Benitiej mbunge moye nge development molo jakom. Gimoro timre counties kama nyawanyanga no nyisi. Ni pesa monego bi county chakre November pokodon. Nyaka sani serikal maruto ni. Ni pesa mabiri county chakre November nyaka sani onge. Toki winjo kangata kata waiguru. Obendo yuak ni Ruto dakise oro pesa e counties. Tingene Siaya kae kanegi yuago pesa ma November ni poko irma October tano rengo nase irma October.
Ngamarie ke gin jo Kenya kwanza kusore ngamarie. Omiyo onge ngama nyalo wacho na weche mag development moloyo Raila Amolo Odinga. Mokelo katiba to kelo devolution. Omiyo one wadhi. We are going. We are going. We are going. We are going. Ruto, we are coming. Aneno ka uchieka dier. Sasa nimpatie ruhusa kwa heshima nimwalike Deputy President wetu Mama Martha Karua. Mama Martha Karua. Erokamano, erokamano. Obeyo wanyalo nyekana loso nyaka okinyi. Nyasaye. Sechete. Asante sana. Your Excellency Raila Amolo Odinga, governors, MPs, the clergy, the family of Mama Grace Onyango na wananchi watukufu. Today we are here to honor this great lady. A lot has been said about her, which I endorse, but I want to say she is a great iron lady. We are only taking a little bit after her. She is the greatest iron lady. Why do I say so? She vied for elective office when there were no networks of support. Women had not learned of how to stick together to push for elective office. She became a councillor, she became a mayor. She became the first woman MP, a deputy speaker, a secretary general of the Luo Council of Elders. She opened the way for us. The leaders of today, women, we are standing on the tall shoulders of Mama Grace Onyango. To the family, may her memory, the great things she has done, wipe away your tears. She has left such a legacy for you to be proud of and for us Kenyans to learn from. And many, not just Kenyans, many in Africa and the world to learn from. May she rest in peace, and may you be assured that it's not just you, the family. As Kenya, we have lost a great leader. On matters national, we are behind our leader, Raila Amolo Odinga, because he is seeking the truth on behalf of every Kenyan. Na msidanganywe, this is not about the Luo nation or ODM. This is about all Kenyans. Bei ya unga ni sawa kwa kila mtu. Hata kwa polisi hawana bei yao ya unga. Hata kwa jeshi hawana bei yao ya unga. Na mimi nimwelezee, sio kila polisi mkora. Wachache sana ndio wanafanya kazi chafu. Polisi walio wengi wamesimama nasi na hawafanyi kazi chafu. To them I say, we salute you. To the few who are breaking the law, I want to remind them, it may take months, it may take years, but you will individually pay for the crimes you commit today. Today, I asked my lawyers, and I hope they have done so before the end of the day, to write a demand letter to IG Kome, because it is under his command, that yesterday we were assaulted with tear gas and our leader with live bullets. And I want you to understand, we had spent more than 2 joyous hours going through Imara, Daima and Mukuru kwa Jenga to jubilant crowds who were escorting us very happily. At the end, when we were just about to go into outering, we found them laying ambush for us. When they threw the first tear gas, wananchi took cover because they cannot stand the tear gas. They continued
shelling our cars with tear gas and live bullets. Before I lost count, I had counted more than 20 tear gas canisters lobbed at our cars. And because Jacom's car was in front, it was getting the brunt of it, tear gas and bullets. And I now know why they were throwing so much tear gas. They wanted a cloud to cover the direct attempt on him. If it was not an assassination attempt, tell me why you are shooting at his windscreen at the side where he is seated at close range. We are saying you can plan all the evil you want. Life is in the hands of God. That is why you are not able to get him or any of us yesterday. And you are not going to get any of us. You will try, but you will not succeed. And the people of Kenya must get justice. And I want the people of Kenya to understand one small thing. Ndio tukaenda kwa koti tukanyimwa haki. Ndio tukanyimwa haki na IBC na hiyo ikamalizika. Alafu whistleblower akaja na results. Na hizo results tukisiangalia ni za ukweli. Madai yetu ni chache. Open the server. Kama ulichaguliwa tudhibitishe. Kama hukuchaguliwa tukufagilie nje. Lakini you have to open the server. You are a coward, William Ruto. Why do you get the police to fight against Kenyans? Why do we have to be robbed with tear gas when we are doing a lawful activity demonstrating? Mumeona kwa runinga, in the nation of France, they were demonstrating almost daily. Millions of people, no tear gas. Just here, South Africa. They demonstrated no tear gas. In Kenya, we are demonstrating. Violence occurs when the police come to fight, to meet brutality on the people. Yesterday, we would have ended without incident. On Monday in Kibra, we would have ended without incident. Police come with tear gas and live ammunitions. I am telling IG Kome and everybody who cares to hear, if you want to find out who is having violence, it's police and government hired goons. In Kisumu, they came to open an office. Kumbe, it was a center for their goons to plan violence in Kisumu. Wherever we have no police resistance, no hired goons, there is no violence. So if you are looking for criminals, look at sections of the police and the UDA goons who are committing these offenses. I want to urge Kenyans everywhere, stand up for your rights. They are muzzling any protest in central Kenya. In my own backyard of Geshogo, young men gave notice to demonstrate. They took loads and loads of policemen. They cannot even allow them to come out. They're hounding them in their homes. In Meru, we saw the same thing. Because they would like us to believe that Baba has no following in those areas. Baba has following in the entire country. And the issues he's bringing forward affect every Kenyan. So wasikie, hatutarudi nyuma. Jumatatu tuonane na kila Mkenya amuke. It is Easter. My last word will be this. It is Easter. Kenya is almost dying. May Kenya rise with the risen Christ during this Easter. Hii kazi lazima tumalize. Ukweli utokelezee, Kenya iweze kuendelea. Tumekubaliana. Now, without further ado, let me call our leader, our president, Raila Odinga.
Mos baba. Haya, karibu kaeni. Jodolo welo mobiro kawuono jodala duto temo suno saore uru kendo amora ahinya kaneno ka oganda makwar kae obiro kawuono mar konya bungu. Koran kae kawuono biro kaka or. Arga kaka or. Abiro kakro yuago nyamera ka. Josa kaman kae biro kae otigo chwane ur mondo ne uwa. Ero kamano. Mago jodalawa. Ero kamano ahinya kuom chopo ka. Wabiro mar kowo nyarwa ka. Nyabungu, Nyar Jaramogi, Yaroginga, Yarologidho, Yarambajo Bure, Yaroburo Tiaro. Mae nyako malich ahinya. Akecho sewacho sigande. En nyako mosetiyo matek kuonde mang'eny ahinya. Aneno jo lweny manokedo ga kech kadi chon kaka benika. Na nyangora diare no iye kacha. Wani kai. Obodonge kudarangi. Bende no kanyo. Mago lang mane tidirika. Kani kedo ne Uhuru. To ka okine ko wacho kanyo ndiki story mar Grace kanyo. Igon mare ilongo ni Ismail no. No nen jeduma tegna hinya kirmene jenya sai malija hinya dalane kanya manenti karcha kuchokrok mudugo bane jibire tayo sinyisi kanyo nyitiga akech kanyo maduongi lungo no horo no kaya kurika kech nambariyo madeki lungo na bungu na mangwe lungo onyango sakwa When Ismail no mulungo kuneno kani. Ema chile kuno chola. Unya mino bolo. Tulo hangane waji. To bange kanyo nintie Jahoko no bende unge ka. Jakowarga kech. Tae nintie ilungo ni Obonyo no. Wargo chola. Just sport nyolo tek. Obonyo ne makane ngwecho wuok. En just sport moko mpira to ngwech. Kidwara ngama nyalo dhi go gijo imbo. Aputhi njiri. Obonyo no go bar danger. Orga dhi ambo. Kae kawata kuri kabiru milongo ni Ochieng. Makoro tin. Tenya kama kuro chogo. Koro magi jo dalawa kabisa. Takecho sen samuzigande kanyo. Japuonj. To jaode ma onyango baridi. Ne japuonjwa. To koro Grace puonjo motegno mone. Ai kendo sinju kanyo bimo bedo kansla. Kendo bedo meya mokwongo. Koro higa ma 69 kane koro dhi timo yiero osego KPU marufuku osenegi ji Kisumo piny oyuso olich ahinya
Kun jo KPU ok chung. Koko timo ni clearance. Kenya lo chung. Kaglis kagir kirage odom clearance. To ndolo warga poda bendi ka. Kun ndolo chung Kisumu rural, Grace chung Kisumu town. Kun watimo campaign ni Grace, anu wuri kadonjo ka. Wanu donga randa ntie, nyangara dier ntie, jaho kono ntie, tongane uduro warga gus. Bele ntie, ukajuru mun bondo. Benentie. Koro kanyo Grace chungi jano yewi mang'eny mano chung kanyo. Koda bonyo morobe. Tai na inti ja toko dara miluongo ni Ingaji. Ingaji mano koro ne peko miono chungi Grace. Koro Ingaji ni mama campaign bange migecho di wale lo mabor kabisa. Koro jena werni ayaye Ingaji dong kadiedo Ingaji dong ayaye Ingaji dong kadiedo Ingaji dong kadiedo Ingaji dong kadiedo Ingaji dong kadiedo Ingaji dong. Kuro Grace di kucha magadi kichawa kimilungo ni Hibo Point declaration gede kitimo kucha magadi kiwacho iloso kinyata ni mono gonjera mugi mogonyi. Ayo timo kiko bunge kucha timo mang'eny record mare bunge nyalo somo. Umekuda rodoje mago. To tiyo matek yore mang'eny ahinya omiyo kawuono obiro ka marko nyako machalo kama. Nyako motiyo maber iluongo ni en pathfinder kujuma mine. No telo chon motimo gik mang'eny ka piny ne pod oyuso. To koro chopo kaka kamano omiyo chiko wuodhe. Kamo chopo no higni 94 ko chopo ok yuagi. Itimo gulugo ni celebration. Okamano. Obiro na nyasi mar ginka mar Grace ka wuono. Koro rone ka bege mo kaka bire tan koro ka oche. Kaya be akepo mune direka. Koro men ka oche kiloso to kiloso ki digri matin. To kata kamano ana mor gi spirit maneno ka. Gima timore thuro ka. Ok en gima yore osetimore kuonde mang'eny ahinya. To nyaka koro walok gik moko. Thuro kama iluongo ni Afrika nyaka ne gima iluongo ni multi-party B. Yiero osebedo kitimo to yiero itimo mopogore opogore. Kenya ka chalo gi pinje mamoko. Ni yiero itimo machalo ma iluongo ni ritual. Nitime to ng'ama yombo be oseng'eyo chon kucha. Kore momiyo adwa nalosi gi jomoko ma ok ni ka. Uyiena? And here I now want to address the international community, particularly diplomats in this country who represent other countries who call themselves development partners of Kenya. We want to tell them that democracy is democracy. There's no European democracy, American democracy, and African democracy. Democracy must be measured by the same standards universally. And that you cannot put development ahead of the democracy. Democracy must precede development. That is why we are so surprised to see this diplomat completely turning a blind eye to violation of fundamental human rights in Kenya in the name of development. And most of them having the audacity to misrepresent facts in our country. Like the American ambassador yesterday addressing American businessmen, saying that Kenya last year in August did the most transparent and democratic elections in the history of Kenya. I told her I did not know which country she was talking about. I didn't know which Kenya she was talking about. She had just been here for a few days before this election took place. And then the question I asked, you saw on the critical day, on the 15th of August,
the Electoral Commission consisting of 7 members, the chairman and 2 other members saying yes, and 4 members saying no. And I said, if this happened in the United States or in Europe, would that kind of election be considered democratic? Would that election be considered transparent? 4 members of the Electoral Commission dissented. They say we do not agree the results which have been pronounced by Mr. Chebukati. Mr. Chebukati announced, but it was a minority. The Electoral Commission consisted of 7 members because it must be an odd number so that there is never a tie. If there's a division, there must be a winner. And in this case, for the first time we've seen that 3 is bigger than 4. So what we are trying to tell the international community, we Kenyans have a right to question what happened, if only to ensure that what has happened does not get repeated again in 2027. Those commissioners who dissented, who a majority, have been handed out of office as criminals. We've said this is not right. And then we also said that Kenyans have a right, in the light of new information that has emerged, that put to question the results which were announced by minority of members of the Electoral Commission. This is how democracy is built. This is how electoral democracy must be strengthened. And we have said that we do not want lectures from our development partners. We must allow Kenyans to make a decision of their own. And we will continue to question. And we have said that we will demand that the servers must be opened so that we can be able to interrogate the results in the servers. We have said, secondly, that all the 4 electoral commissioners who have dissented must be reinstated back to their positions. Thirdly, we have also said that we must address the issue of the cost of living in Kenya. With the view to lowering it, we must reintroduce the subsidies which were suspended by Mr. Ruto. And fourthly, we are saying that for parliamentary democracy to work, members of parliament elected on a political party's ticket or a coalition ticket must stick to those parties for the life of that parliament. If they resign or show for all practical purposes that they have resigned from their parties and are now voting with another party, that they've closed the aisle, they must resign and go back and face the electorate afresh. That is the only way in which we can be able to strengthen our parliamentary democracy. If you are elected on an ODM Azimio ticket and you are now dancing with Kenya Kisha and Uda, resign and come and pick the electorate here. Those are the irreducible minimum. The irreducible minimum that we are demanding as Azimio. And we will continue to demand. This is not negotiable. These are not negotiable, and these are rights of the people of Kenya. And we have said, the Constitution of Kenya provides in Article 1 that sovereignty in the Republic of Kenya rests with the people of Kenya. They can either exercise it directly as the people or through the elected representatives. But because the elected representatives are being bought in Parliament, we have decided to exercise the right directly at the people of Kenya. This is what we said. Secondly, Article 37 allows Kenyans to picket, Kenyans to assemble, to present petitions, and also the right to demonstrate, peacefully demonstrate. Our demonstrations are going to continue to be peaceful. They will continue to be peaceful, irrespective of what the police do, in spite of the provocation by the police. So we said yesterday, and I want to repeat it, we condemn in the strongest terms possible what happened yesterday, the attempt on our lives,
And that must have been orchestrated and been planned from the very top. We don't want to deal with the police officers. Police officers are just servants. As if a police officer would have no reason to come and shoot Raila Odinga. That police officer was instructed by Inspector General, was also instructed by the minister, was also instructed by his superiors, the deputy president and the president of the Republic of Kenya. And that's where we face our guns. On Monday, there will be the mother of all demonstrations in Nairobi. Yuthuro winjo? Yuthuro wiye? Yuthuro wiye? Winjo nango? Wuok tich. Wuok tich. Wuok tich. Wuok tich. Iluongo ni mean demonstrations. Kenya te. Tumaya ok en lweny mar joluo, en lweny mar jo-Kenya te. Kamanya wantie nyoro cha majen kede dala ma jo-Wakamba mang'enye. Nyocha ni wan gi Dhurai karo kuche. Mocha ni wan kamiluongo ni Kawangwar gi Kangemi, mago jotoko dera. Kidhi Kibera, jo-Kenya nam gi Wanubi go kuche. Kamora mar jothurwa. Omiyo jothurwa ok wadog chien. Udwa wadog chien. Jothurwa yie. Yuthuro wiye? Tukana muye? Ero kamano. Wani Nyasaye ket tungres mabere kolomano. Akelo kuyo mar Kalonzo Musyoka kod kuyo mar Governor Paranya kod mga miluongo ni Wajakoya. Ero kamano ahinya.